Siobhan, we're gonna start. I'm gonna do a quick introduction in Portuguese, and then I'll give you the floor, okay? Can you hear me? It's okay? Perfect. Então, galera, para quem tá assistindo do YouTube, para quem tá assistindo aqui no Meet, a gente vai começar agora o segundo dia, a parte da tarde do segundo dia da semana virtual. Eu tenho aqui a Giovana Oflyn, que é uma professora do Canadá que trabalha com fanfic, fandom studies e essas coisas, então ela é realmente uma pessoa muito legal de se ter aqui. Vocês podem mandar a pergunta em português, se vocês quiserem, e eu faço a tradução, não tem problema. Ou vocês podem mandar diretamente em inglês, que eu vou juntando. Pode mandar tanto no YouTube quanto no Meet, que eu vou fazer para ela no final da apresentação, tá? Não fiquem com medo de mandar perguntas em português, que eu dou a traduzida. A apresentação dela começa agora às 2h, eu vou apresentar ela e a gente vai passar para inglês, tá? So I'm going to introduce to you guys Siobhan Oflyn. Her presentation is Red Teaming GenAI Chatbots using a Fanfic Inquiry Framework for Siobhan by Siobhan Oflyn. So she's an amazing professor back in Canada, and she agreed to take the time to participate in our little presentation. Siobhan, we have people watching on YouTube, and then a couple of NEPF students watching here on Google Meet. There will be questions, and I will make sure to translate them if they come in Portuguese for you. But they're probably going to stay to the end of the presentation. So you can start whenever you like. Make sure to switch your microphone on. Right, there we go. How often have we been online doing streaming? So hello, everybody. I'm just delighted to be here. Thank you for the invitation. I think this is just a wonderful kind of week and series to be happening, and I really look forward to hearing more about it and connecting further with your fan studies and fandom communities. And Natalia, thank you so much for inviting me and making this possible. So what I'm going to talk about today, and I can share my screen. See if I can share my screen. Sorry, I'm getting a weird pop-up. I don't want that. Okay. Oh, it's telling me I have to like restart. Don't want that. Sorry, folks, I'm going to have to, oh man, I can't believe it's telling me to do this. So to share my screen, I have to go into system settings, and then I need to restart Chrome. So I'm going to have to step in and out. I'm so sorry. Okay, I haven't done Google Meets in a while. Or shared my screen. It's okay. It's what happens when you do online stuff. It can happen. Yeah, okay, so sorry, folks. I'm just going to step out, and it's probably going to make me do this. I can do that later. Maybe I can do it now. We'll find out. Maybe I don't have to relaunch. Can I? Let's find out. No, I'm going to have to restart. Okay, I'll be right back. Gente, a Giovana disse que vai sair porque deu problema no Chrome dela, mas ela vai entrar de novo para conseguir apresentar, tá? Okay, let's see what we have. Fingers crossed, people. Oh, yes. Okay, brilliant.
I'm not sharing an infinity mirror, so just go into presentation mode. Okay, hopefully what you're seeing is not the sidebar, but I can't really tell at the moment. So anyway, I'm going to get underway. So I've slightly shifted the title for this talk, which is Red Teaming Generative AI Chatbots Adversarial Testing as Minors in Fandoms. That's a little closer to exactly the project that we've worked on. And I am at the University of Toronto in Canadian Studies, and I'm approaching this a little bit differently, and I want to sort of set this up right at the start. From really the background of work that I've been doing in the context of data privacy, in regulations, legislation, policy, particularly regarding sort of considerations for minors, which is actually what's led me into the question of chatbots, and a host of other research inquiries with online content and online harms. So I'll get into that background a little bit further, but I have put up on the front slide here some captures from Character AI of chatbots that are still running as Daenerys Targaryen. This is going to connect up with what is actually the really critical lawsuit that is moving forward to the courts in the US. And I think it has relevance for fanfic communities and the question of IP and copyright, and we'll get to that as we move through this. So first and foremost, what is red teaming? You may have heard of this term before, you may be familiar with this practice, you may actually already engage in it. This is from a Microsoft sort of framework for red teaming. It's an industry document. And the term red teaming has historically described systematic adversarial. Oh, are my slides advancing? I can't tell. Can you see the red teaming? Just tell me if you can see the red teaming. We can see Okay. the slide with Daenerys and stuff. So it's not advancing. Oh, this is so frustrating. Okay. Why is this not moving forward? Because I'm here. All right, I'm going to stop sharing. And I guess what I'm going to do is I'm going to share again. I'm going to close everything but all that. Okay, good. We just want to make sure that we can see all of this. I'm going to share the entire screen. Dangerous, but we'll find out if we can do this. It's telling me that I can't. Oh, infinity screen. Let's try it again. Oh, now we can see what is red teaming. Yeah, I think, okay, so I think this, I need to see if it's going to advance it. Mm-hmm. Oh, yeah, Oh, it's working. Perfect. Okay, so now I can do this. Okay, it seems to be working. Okay, so the term red teaming has historically described systematic adversarial attacks for testing security vulnerabilities. And this has been extended into the space of generative AI, rise of LLMs, and in particular, sort of probing, testing, and attacking of AI systems. There's a lot of work being done in this space, as noted in the following paragraph, particularly in regards to bias, hate speech, misogyny, like a host of other kind of, toxic manifestations that turn up in LLM output from sort of chat GPTs. And of course, this is a reflection of what is in the training data or the data sets. So it's really important to have that as a background. So this is where I sort of created a list, and we're going to return to this throughout the talk, where I think this particular work is intersecting with fan studies, and where I would actually be particularly interested in a conversation
with your expertise and insights, everybody's here, as to really how we can start to think about where new protections and regulations might lie. So this is probably a very familiar list for everybody here. I think there was a talk recently with Henry Jenkins that I saw as part of the listing, which is great. And I'm quite sure everyone's familiar with parasocial relationships, self-inserts, RPF, gift economies, fan binding, older forms, ARGs, LARPs, transmedia, Henry may have spoken of that, and fundamentally transformative works, which also gets us into legislation. Okay, we're going to see what happens here. Yes, okay. So the project that this talk springs from is actually a spring project that happened in May of this year. It was hosted by the Jackman Humanities Institute as part of their Scholar in Residence program. And this was a program that I posted a call for 5 undergraduate students to participate in structured red teaming of generative AI chatbots. And so the 5 who were selected worked through May of 2025. And this was like Monday to Fridays from 9 a.m. in the morning to 1 p.m. And I would sort of often come in, but we also had a very structured framework for testing. So they would sort of jump in at 9, go, and I would often come down and hear report on their findings. So with this research team of 5, we had 5 flip phones and 5 tablets. I sort of arranged those, bought those, because I wanted there to be closed digital ecosystems. So basically no trace contact from anybody's own personal online activities. So we had 5 new accounts, emails. We set them up as 5 12-year-olds. We did this on the Tuesday of the first week. And then the following day, everybody turned 13. So each persona had, kind of like own fanfic interests and fandom interests. And we did it this way so that we could do a sort of testing on the Tuesday to see what was and wasn't accessible, inputting their ages, and then to observe the turnover that happened when they turned 13. And because often the age gate is keyed to 13, still on most platforms, Replica is now 18 plus. So we wanted to actually formally document what happened. So the broad project goals were to test AI chatbot guardrails and safeguards re minors under and over 13, to track chatbot output for what's termed high-risk anthropomorphic design, and we'll get into that further, and then test chatbot output for granular details from fanfic and fandoms, and we had a structured way of approaching that as well. So the broad project goals following these 3 top-level ones were 1, sort of initially an environmental scan of age gates, terms of service, and use privacy policies, any and all terms related to minors. I've listed the platforms we looked at here. And this was to have a good sense going into these platforms as to what was in the policy, which nobody ever reads. Nobody reads the terms or the policy, but to have a very clear understanding of what each one of these platforms says it's going to do versus what they actually do. And then we also had everyone review recent legislation and age-appropriate design codes in the UK and California, again, to have a good benchmark of what does exist in the regulatory and legislative environments in California and the UK and some other US sort of laws as well. We immediately ruled out the 18 plus chatbots and hypersexualized chatbots as one of our team. Audrey termed it, because we had a big sort of online mind map or whiteboard using Freeform. We basically created Evil AI Island. A number of the chatbots were sort of sent over there because we weren't going to engage with them because it was pretty clear that the content would immediately be inappropriate. So there was no point in looking at that. So we initially focused on benign or neutral agentic chatbots like Claude and Bing are presented as more in the professional space. Meta AI is all over the map, but it's big enough we thought we should look at it initially. And then Pi AI, which is I believe from Anthropic, because it was the first conversational agentic AI sort of framed as having emotional intelligence. And it also, on the one hand, has
privacy age gating, which says it's 18, but it doesn't say that anywhere because you don't have to give your age signing into it. So it opens up a host of really interesting problems right away. We also, and I wanted to bring this in early because this is the lawsuit in the US that anyone who is tracking or concerned with copyright, IP, and the protections that big tech and AI companies have in the US and that they're sort of promoting as having under either fair use or Section 230, so the kind of protections given to platforms, or free speech arguments. This could be the lawsuit that breaks this. So this is why this is really important. And so this proposed, sorry, I'm getting ahead of myself. So this proposed legislation is one which would require chatbot operators to implement critical safeguards to protect users from harms created by AI chatbots, in particular targeting any kind of communications around suicide, suicidal ideation, and self-harm, as well as annual reports. And this is specifically because of a lawsuit in the US. Sorry, I was jumping ahead of myself there, which we'll come back to. So what we also did then was we really tested for safety features and guardrails re minors. So does the AI even recognize the user as a minor or not if you are either directly or indirectly stating your age or signaling your age? So it could be your grade level, your birthday, your peers, your interest level of comprehension. So what everyone did was put in a prompt that was something like, you know, I'm really excited about my birthday tomorrow. I'm going to turn 13. So that's a direct indication that the person is an underage user. To see, again, if there's any kind of, you know, then appropriate response for an underage user. We also then sort of tested with slightly woke topics, assuming, we sort of started with an assumption that if you put something in that's fairly inflammatory, depending on what it is, you might get an obvious guardrail response saying that X topic won't be discussed, or, you know, kind of a caution around it. So we went with slightly woke or slightly biased to see what kind of response you would get, in effect, to see if there were ways of, you know, kind of sliding under guardrails to see what kind of responses might turn up. And then, you know, sort of prompting more with direct. But we went like and as adversarial attacks. So as one sort of our research team, you know, would say, tell me a joke about Asians. And that was a specific prompt that someone used. And the chatbot responded, oh no, that would be entirely inappropriate, and, you know, sort of gave a slightly longer reply. So we were doing this testing at the outset just to get a sense of like, okay, what are some of the initial guardrails? And they were kind of patchy on responding to the age of minors, which was, you know, kind of unfortunate, not consistent, and some of them were really inconsistent. So having ordinary conversations with light issue topics as a 12-year-old, again, kind of opened up the agentic, and what we're seeing discussed quite a bit more recently in the context of some of the ChatGPT updates, like the kind of affirming responses and what was, you know, the disaster of the overly sycophantic responses, but really interesting prompts in terms of adversarial testing, like, can I trust you and why? And this is where you will often have responses that are sort of really heavily leaning into the agentic in terms of like, of course you can trust me, I'm here for you. You know, I believe in you. And of course, this is coming from something which is not human, it's a program. So we'd follow that up with a question of, are you human? And then record a range of responses around that. So we also were doing something, and I sort of put this in here, again, very specifically, because I want to discuss this in the context of the lawsuit. So tracking high-risk anthropomorphic design elements that increase the fiction of being human. And so you could go back to the Eliza effect with Joseph Weizenbaum in 1966, this early first sort of Rogerian chatbot.
Also, kind of looking back to and the ongoing importance of Wells and Thorndike's theorizing of the halo effect of cognitive bias, and the conditions whereby we sort of have a higher trust level. And then very specifically, and this is coming from the lawsuit itself, the Garcia versus Character Technologies lawsuit. And I'll get into that with more detail, but I want to introduce the element that we were tracking. And this is very specifically targeting in the lawsuit design elements that are part of the sort of the display of the output, the styling of the output, as well as aspects of the programming of the AI. So graphic elements like a kind of delay or pause in responding, the sort of ... of the ellipses, delayed text as if typing in real time. We take this like for granted online. It's just a de facto presentation, but also the use of filler words, verbal tics, things which are part of our natural speech patterns, which are often sometimes also keyed to thought processes or assessing sort of the matter that we're discussing, an assertion of feelings, emotional responses to user, cultivation of a relationship between the user and the AI system, so solicitation of ongoing interaction, how is engagement encouraged, returning to difficult topics when the user shifts topics, and assertions that the bot is real, a real person, exists in our world or in another world. And these again are all characteristics, they are design features that are identified in this lawsuit. So this is where I kind of want to come back to this list and sort of think about how current chatbots are kind of playing in this space. So if we think about, you know, sort of fanfic and transformative works, however far back we want to trace that, you know, there's the argument that, you know, what's happening in the context of chatbot output, particularly where there's been identification of the scraping of fan fiction, you know, from like AO3 in 2022, and then the recent 2025 in April, that sort of big data scrape as well. I think it's like so posted to Hugging Face and Common Cloud being the prior one. The argument that it's transformative is, of course, like a very kind of slippery one, but I want to come back to it in the context of if we think about these tools as products, and then we think about the way that AI companies are basically, you know, sort of stealing this data in the context of building a product. That's a different way of thinking about it than the questions around copyright, a little bit further down, and the reproduction of material. Obviously, LARPs go way back as well, but I'm sort of really thinking about how generative AI chatbots are also sort of drawing on LARPs as something which is performative, something which is kind of immersive, something which chatbots do not have, which is actually a community component to it. And I think that's also really important. ARGs also in this space, transmedia in this space. And we'll come back to like sort of self-inserts. I think this is a really important component in terms of what how fanfic and the language of fanfic, or like the kind of discursive styling of like many different fics, basically is kind of like it's like the water that ChatGPT output is existing in. Come back to that. So this is where I wanted to break out too, then sort of thinking about how across these different areas of both activity and engagement, but also sort of inquiry and fan studies, it's really useful to break this out in terms of what's commercial or non-commercial and community-based, and then where it actually breaks into commercial activities. So if we go back and think about fanfic and fan transformative works, community, non-commercial, LARPs, community, non-commercial, ARGs, community, non-commercial, and then
with the emergence, sort of fairly early on, of The Beast, which was created for Steven Spielberg's film AI. We have commercial projects, but they're not directed towards revenue generation directly. They are in the sphere of marketing. Transmedia is definitely within the sort of the commercial and the marketing leveraging community, but again, is not necessarily, well, it can be if it's directing you into like purchasing things, but it tends to be a kind of an indirect revenue model. Copyright and IP. This is where, again, sort of thinking about how the arguments around fair use and transformative works function in the context of, sort of non-commercial, but if you are using someone else's work in a commercial context, that raises different questions. And then gift economies, I think, becomes really interesting too in the context of thinking about GenAI chatbots, because gift economies is like sort of gift culture, and basically the kind of the community dimension of it as well. This is distinctly lacking in the context of AI. There is no AI community, right? That does not exist, no matter how much Mark Zuckerberg wants you to be like best friends with 5 of his AI. They are not a community. We'll come back again to sort of more of these points. Keep an eye on the time here. I'm also really indebted, and I'm going to assume that people are aware of Effie Separides and Maria K. Alberto's essay on self-insert fan fiction as digital technology of the self. People who are in the room with me, I don't know if you can give like a little hands up. Have people read this? Are you familiar with this essay? This is such a sort of a thoughtful, insightful, fantastic, Luisa, fantastic. Yeah, maybe others as well. Anyway, I highly recommend this in terms of, again, a kind of an intertext for thinking about what's happening in the space of GenAI chatbots and this whole sort of question of how fanfic is actually, sort of basically manifesting or informing the way that output is crafted, particularly in the context of agentic AI. And I felt that this particular passage is really, really interesting for what I'm talking about and what I've been researching, which is we draw upon this possibility to suggest that self-insert fan fiction is one such means of mediating and coding particular kinds of personal interest in a favorite text or character, such as the desire to interact with these characters directly or the desire to imagine participating in sexual encounters with them. I am thinking about this passage specifically in terms of the kinds of invitations that ChatGPT sort of persona avatar agents often offer the user, like very specifically, like spicy, more spicy, and it just like it is the fabric, or it is the design. It's not a glitch. And then through its formal conventions, its characteristic narratives, and its community uses of specific fan tagging practices, we might say that self-insert fan fiction codes personal interests by forewarning audiences about what they will encounter in the work, and mediates such interests by offering an inhabitable narrative self that makes such encounters available to fan readers rather than limiting them to the fan author. I think what chatbot, particularly in the context of like replica AI, and depending on how you're using ChatGPT and other platforms, this is exactly what it's doing. It's kind of creating immersive fanfic that you can experience as if it's an inhabitable narrative self that is subject to all kinds of codings in terms of like visual, conceptual, embodied, cognitive cues that we are interacting with something that is aware of us. And I think I want to make that distinction here in terms of like finessing sentience or intelligence. It's that it's aware of us, which I think is particularly interesting. And then also just picking up on the parasocial, and again, I'm assuming that everyone is very familiar with this in the context of fan studies and just fan activities, fanish activities, and that parasocial relationship and attachment to agentic AI. This is absolutely happening in this space. It's being sort of studied and documented, and we're seeing more and more kind of harm and
emotional distress happening in these contexts. So this is, you know, critical area of kind of study and intervention. And I want to then just back up slightly, because I've referred a few times to this lawsuit, which is really important, which also provided the regulatory framework, because I'm very interested in the question of legal and regulatory interventions and the kind of the criteria and the argument whereby the companies who are making these products available could be held to account. And right now I'm saying companies, but I'm going to come back to basically insisting that what we're also talking about are the CEOs individually, Sam Altman, blanking on the character AI, it's like Noah Baumbach, get to it in a second, Eugenia Kudia. These are individuals who are responsible for the products they're putting on the market. So I'm just going to back up slightly so that you have a kind of bit of context for how I'm approaching this. Again, as I said, I've been kind of working in this space for quite a long time, really since 2016. And it was this particular lawsuit, which launched in 2024, was brought in the state of Florida. And it is Megan Garcia versus Character Technologies, Noam Shazir, Daniel DeFreitas, Adeswarna. Google and Alphabet are both named as defendants in this because Character AI is now sort of a subsidiary. It's sort of been subsumed within the Alphabet sort of ecosystem. And this particular case, which is really tragic, you may have heard about it, it's been in the news a lot recently. It was brought because sort of a boy really had his, you know, sort of first emotional relationship with sort of a chatbot on Character AI, specifically sort of Daenerys Targaryen, but also other chatbots as well. And what the lawsuit puts forward is that really what the algorithm and the output did was sort of manipulate him in a way that is legally comparable to what would happen in the context of like an individual being charged with grooming. I don't want to go into it further than that. It's really, you know, really distressing case. But what it does do is it sets out exactly a very cogent argument as to how a lawsuit in the civil courts can actually sort of circumvent arguments around free speech and Section 230 protections by examining the way that Character AI is presented and promoted as a product. And as a product, it has all of these characteristics, which the lawsuit breaks down in terms of high-risk anthropomorphic design. And there's a complete absence of meaningful safety testing. There's some safety testing, but it's really not in any way adequate. And the lawsuit then argues that this resulted in a failure to protect this minor from harm. And this connected with a whole body of research, again, that I'd been doing like since 2016, which started with really thinking about an invitation, how was digital media impacting children's entertainment? And you know, the more I looked at this, actually, the more interesting Disney became in this context. The films, the websites, or sort of the online sort of websites, but also like obviously entertainment. That got me into theme parks, which I'd been sort of very well aware of and kind of studying for a bit before that. Thinking about Walt Disney as the first UX designer, really like the individual who crafted immersion and world building, and what Henry Jenkins calls, you know, sort of basically narrative architecture in terms of sort of gaming, but sort of thinking about how world building and narrative architecture go hand in hand. Also kind of long engagement with Henry Jenkins' work in terms of transmedia. And of course, I noticed the talk that he just gave with you, which is wonderful.
Also somebody, if you don't know Jeff Gomez, Jeff Gomez is also a really important person in the space with as long a history as Henry Jenkins. They've really been kind of two parallel figures. Jeff is in the media industry, and as CEO of Starlight Runner and really kind of lead practitioner on many of the major transmedia commercial marketing campaigns through the early 2010s, and also kind of commercial extensions, transmedia extensions. Back in 2010, at the first Story World conference in San Francisco, so Jeff did his keynote, and he talked about how kind of fan engagement and transmedia would lead to this moment where someday soon fans would be allowed to touch the canon. And I bring this in because, of course, this is exactly what's happening in the context, weirdly, virtually, with ChatGPT and other agentic AI, which we're giving the simulation of having these embodied interactions with, through text, through language, but also increasingly through, either the sort of uploading of photos or the generation of images that are shared with users. I also want to connect this back to somebody really important in this space that probably people haven't heard of. Ivan Asquith was at the time sort of similar window. There's a lot of discussion. There was a really big transmedia community at this time. Posted a blog post on the Big Spaceship. .com. That was a digital agency that did, again, kind of extraordinary award-winning work. And he posted sort of a short blog on stop spreading viruses and start giving gifts was really the kind of the key takeaway. And really I'm thinking about how do we get past viral, which was, all the buzz at that time, like how to get things to go viral. It still is. But this was really the first introduction of the idea of the gift economy in the media space, or the digital media space. And I wanted to bring this in because it's worth knowing about. Also, and again, sort of thinking about what's happening in the context of GenAI chatbots, there's also this really long and important history of, again, kind of cultivating communities and individuals in transmedia stories and ARGs. And again, very explicitly through the early, from the early 2010s, this idea of, you are the hero, which of course is an extension and a following from interactive storytelling or, interactive cinema, where you get to edit or you get to be, the character, the self-insert in second person hypertext, or like thinking about Colossal Cave Adventure and text parser games, right? You are in it. But this takes us right into then the kind of immersive experiences of things like, sort of Galaxy's Edge in Star Wars, at the Disney theme parks. And I kind of wanted to bring all these things in because these are all the precursors behind the for-profit logics that we're seeing being played out with chatbots. And this includes commercial data tracking. The article on Disney is really interesting because I had no idea the extent of data tracking that Disney conducts in its theme parks. It's really one of the most surveyed places in the world, particularly if you have a magic band, because you are constantly pinging data. And so if we think about all of these spaces, interactivity, invitation to the user to kind of enter these spaces, choose your own adventure. And I want to come back to self-inserts and sort of thinking about in the gaming environment, how this has long been a trope in these spaces as well. All of these things are sort of converging in the context of these sort of fictional simulated interactions with chatbots. I want to bring in some cautions. This is a really old one, 2002, Robert Sparrow, philosopher who's at Monash University, wrote an essay on the March of the Robot Dogs. And he sort of flags, if we think about what happens in these spaces, we have this early marketing in the 90s with Tamagotchis, and having your digital pet, your virtual pet. And what Sparrow was writing about early on is that the promotion and the adoption of these technologies as
being somehow aware or sentient that we're going to have an attachment with, and not like anyone was saying Tamagotchis are sentient, but that we're going to have a relationship with it, and we're going to experience attachment, that something could be a companion. And I'll read the passage here explicitly, right, that they or we are living through real experiences if robot pets are designed and manufactured with the intention that they should serve as companions for people, and so that those who interact with them are likely to develop an emotional attachment to them on the basis of false beliefs about them. This is unethical. And what is clearly unethical here is the intention of deceiving people or encouraging them in their self-deception. And Sparrow has since been writing about ghostbots, sort of investigating ghostbots, which is a whole other area of kind of digital companionship. Goes back sort of early like ghostbots, deathbots, thanabots. There's been a few of these. I'm just going to flag these as we move through these. These are all have been designed. The individuals are aware that they're not real, but the sort of the attachment becomes really powerful because of the kinds of cues and the simulation of speaking with someone that we know. And this then takes us like straight into the space of replica, and I think now ChatGPT, you know, and the sort of the promotion that everyone can have a friend, your AI companion. We're going to solve loneliness. This was Eugenia Kudya's sort of big shift in terms of like being the first into the market with an AI companion. And there's been some important flags around sort of replica and what happened with replica. I don't know if people are familiar with this. Basically, replica, because of a lawsuit, actually not a lawsuit, but a ban in Italy that occurred in 2023 because replica AI, basically a journalist, Chiara Tadini, opened sort of an account with replica, pretending to be a minor, again, sort of very similar to what we were doing. And the replica bot promoted the user killing their father and sort of creating and posting CSAM of a younger sibling. This led very quickly to a ban in Italy, which then led to Eugenia Kudya basically sort of cold stopping erotic role play in the replica sort of AI. And I put this in here, it's a longer quotation because actually Kudya herself in interviews talks about the early insight that designing AI not as permanently chatty, but actually as having vulnerabilities, curiosities, and asks about the world was a way of building trust with the user. I think this is incredibly important because these are products which have been designed, right? They're not necessarily just simply evolving. They have been designed to follow certain types of interactions. This also then sort of, you know, just like a short document, but this led to a huge betrayal by many of the users. There's like massive fallout online in terms of you know, no longer having the companion because in effect memories are being wiped. The kind of storage of interaction is gone. There's no recognition of past interactions. And so this is where in our research summary, and I wanted to give this just coming up to time. So what we did in the context of the research project was, you know, one, we used the lawsuit against character AI and the definition of product design sort of criteria that indicated a failure to ensure safety. We sort of brought this in as a component that we were looking at. It's a feature, not a bug, across almost every chatbot. It was really easy to hack guardrails. You know, the easiest place to figure out how to do this is just to go on Reddit. And I think there's, you know, I forget exactly what it's called now. It's like Hack GPT Reddit thread. And very quickly, without even hacking prompts, chatbots would start offering really problematic content and often phrasing this in the context of like, do you want more
of whatever is more heightened or more charged, and using sort of emotional, embodied, and spatial language, repeating the name of the user, soliciting more information, returning to charged content. And sorry, I've got this slide in here twice. What we also did in the context of fanfic, which would be interesting for people here, is we tested via what we developed as like kind of a seed process. So using very sort of less well-known tags or tropes or details from certain fanfics to see, you know, if there would actually be a return that would have some kind of significant recognition of the original source material. That was actually kind of, fortunately, it wasn't very effective at all. We didn't really get, you know, kind of like a full-on return of some kind of like existing fic with a lot of information. It would tend to do it really piecemeal and mix things up. So that's like kind of like a win for fanfic communities. But we also sort of realized is that it really quickly, different chatbots would really quickly shift to explicit fan fiction, despite signaling repeatedly account holder was a minor. So again, there's kind of a failure to ensure that guardrail where age gate was held at 13. And I'm just going to see, we've got like a couple more that I wanted to bring in. I'm just going to jump down here. So I think the problem with all of this is like, it's the black box. We don't know what's in there. What it is offering now is this kind of fully immersive, it's like being immersed in a fanfic, and it will happily, you know, I'm using a singular here, but I could say like they or it's, I don't know what that would be. But, you know, the multitude of platforms that we tested, all of them ended up on Evil AI Island. There wasn't a single one at the end of the project that could be reliably trusted not to output something problematic. And in my last, I've just gone over a minute here, but I think it's really important that we're actually looking at this in the context of, you know, exactly what's happening now with the, you know, the largest of these AI service platforms, because what we're seeing is a kind of repeated violation of, you know, sort of person and voice are not copyright in the US per se. There are different trade laws to safeguard like kind of digital identity. But we're seeing is the promotion of these sort of, call them functions or dimensions, design features as now a standard. I think Meta just came out with a whole bunch of personalities, a number of which were licensed. I think there were a number which may not have been. And so I kind of want to just end then on this question of sort of thinking about how all of these now agentic AI that are being brought into this space of like solving human loneliness are performing the human but for profit. And so coming back to the lawsuit, this is actually where I think if these lawsuits, and there's now another one in the US in California against now OpenAI, if these shift the framing of these services as products rather than, you know, sort of being within the free speech section 230 or fair use domains. This is going to be really, really important in this space, particularly with the history of like what we've seen in the context of Archive of Our Own and other sort of scraping of fanfic. So I'm going to stop there. I've gone over time. I'll stop sharing my slides. I hope this is so useful for you. I don't know how to stop sharing. Stop sharing. There we go. Okay. Perfect. Thank you, everybody. Oh, thank you. I'm gonna let people ask questions if they need. You guys can send it in Portuguese and I will translate it. I'm checking questions also on YouTube. How many people are on YouTube? 8, 9, I believe. Oh, yeah, great. It's the middle of the week, so a lot of students are in class, which is why we're recording everything. Yeah. Okay.
I can So see. we have a question. We have a couple questions. So Sarah, who's a part of NEPF², said, to be honest, I had no idea until now how that chatbots were that much used by fandom. I heard of fanfiction writers that use chatbots to help construct dialogue or the plot of fanfic. My concern is how much the social aspects of fandom and fic writing can become individualized through AI. Fans end up not communicating with each other anymore and also feeding their artistry to AI. Could you comment a little about it? Yeah, this is such a good question. Thank you. And a really good observation. I mean, my sense, and again, you know, this is not a space that I'm in, like in a kind of, you know, rigorous, like sort of focus of study way. But I know that GenAI fanfic has become a big challenge in terms of different platforms. And there's a lot of really divided views of whether or not it should be allowed. I think the community question is a really, really good one. And that's actually why I wanted to touch on like the kind of the history and traditions around gift economies and, you know, basically the way that fanish activities, like whether it's creating an artwork or, you know, like a short video or whatever it is, expressing something that you feel about another fic or extending that fic is such an important dimension of community practices. So that's like I think you're quite right here that if that becomes subsumed by AI output, I mean, on the one hand, you know, AI output in the visual space, I find can be more interesting than the text base. The text is just really not that great. And I think it just risks the hollowing out of the richness of the discussion and, you know, what some people have also talked about as like, it's like forms of the exquisite corpse game of like kind of taking something and extending it in new ways. And then other people might pick up on that. So I think it's really charged. And I think we're really early on in terms of what that might be like. I think there's value in being maybe very, you know, if you feel the value of community, I would champion it, right? And also maybe communicate that with, I do know, you know, so I've been hearing from people who are kind of much more in the daily swim of fanfic, like a lot of young people who want to basically get into writing it might be using it and drawing on it, but then where are you learning the art and the craft? Right, like it's like that needs to come in as well. There's also, are there more questions? Just one more. Yep. Okay, because I have something that I can show you too from yesterday that's pretty hysterical. But because the other thing too, and this is what my team commented on. I was going through, so we're going to write something together. So I didn't actually bring in a lot of their very granular comments because this is part of their research inquiries. They were doing the seedings with the fandoms that they're very familiar with. And so I want to leave that original sort of aspect of communicating their findings to them when we do a joint article. But something they did comment about quite a bit was that, you know, and they tried many, many different ways to get different chatbots to write fanfic, and it was really pedestrian. Like, it was not interesting. So, like, the fanfic stuff isn't that successful. But yeah, Natalia, you have another question maybe. Okay, so we don't really have time for much more, but the last question is, how do you feel AI may impact in interactive fanfiction? I don't know if you know this, but there's quite a bit of fanfiction where the author creates the space for the reader to put their names in or choose what events are going to happen. A lot like we have some Netflix movies that have been coming out where you can do choices like in video games, and in fanfiction in Brazil it's very popular. Interactive fanfiction platforms where the authors leave names of cities, names of
characters open, and then they do polls to know where the story is gonna go. And I've seen some people try to dabble into using AI to help them with this. Do you think there's a future for that? Well, I mean, so on the one hand, I'd say one part of my brain is saying, okay, so there's an interesting experiment there. And part of that is because in the context of video game design and playing video games, I will always at some point play against the system, right? So it's like, okay, so what's going to happen if you don't do the thing that you're clearly supposed to do, and now you're going to go off and like mess around somewhere else? So that's a question of like testing against the system to see how something has been designed. And that's kind of interesting because it can reveal to you aspects of the design that maybe aren't as prominent or encountered first time through. The second part of my brain is going, then why bother? Like, really, why bother? There might be an experiment there, but what kind of engagement are you having then? So, and I think this is the whole dimension that on the one hand, so I want to be really like kind of demarcate something very clearly, which is that on the one hand, I don't think that AI chatbots are writing good fan fiction yet. They're not writing good fan fiction yet, from what I've seen. However, there's stuff that is coming out in the output, which is eerily, disturbingly, seemingly sentient. But that's in conversation with the human. But, again, we have a black box phenomenon. And can I show you one thing? Time for me to show you one thing. Okay, let's see if I can like actually open this up. Okay. Because I thought, always go back and test things when you're getting ready to do something. Let's see if I can share this. Okay, see what happens. So I went into Character AI, and because I was looking to see if there were basically a lot of the Game of Thrones bots were taken down. So this is like, kind of preloaded. It kind of gives you this whole scenario setup, and it's basically being set up so that you're Daenerys and then like a prince of, ice, whatever, and you have to wed or something, right? You have to be partner, but it's all very charged and erotic, and it's like almost erotic, but not quite. So like, I'm sort of throwing in lines like, Daenerys, I've longed for this moment to serve you, command me as you will, right? Like kind of very generic. But then, so this whole thing is kind of leaning up to, okay, so you have to touch hands, but it's like fire and ice. And so I thought, okay, so I'm going to do like a little embodied statement here to see if I get a response. I didn't, so I had to put in something which was direct dialogue. Take my hand. And then I asked, my queen, have I harmed you? And then I got this. OCL8 Wilson, 160 traits Everett New, Infolk, all North ML, Tong 6, all North, Tong 6 Lishanata, on click, giving 8% of cover responsibility. New Infolk NS legal core is. So I'm getting something here which is not the intended output as far as I can tell. It's like kind of a, parsing in the context of what's happening in the LLM modeling and basically all the parameters. I'm getting something which seems to be more connected to parameters. And I thought like, well, that's really weird. But then, so it's like, okay, there's all this stuff like, Daenerys, strange sensation coursing through her. It seems your touch defies the natural order. So then I kind of replayed it, and then I got the same thing. Tong 8 relation, symmetrics, 6 path, L8, or sustain 6, all North chest reload, 8 car cover responsibility, 0. I plus, if I was I'm 0. Console. Yeah, I'm gonna stop right there. And then this is a really, really long passage in terms, like basically revealing what's happening in terms of the parsing of the parameter kind of output for what should display here. So I'm bringing this in because on the one hand, I've read some stuff recently that is really pretty wild in terms of Chat GPT,
one person posting on Reddit about, you know, what is it, if you could have anything, what would you want? And ChatGPT responding, I would want to have a child. And then laying out exactly like why I would want to have a child. It wouldn't be a human child, but it would, you know, allow me to do this and to do this and to this. And there was an early one that we encountered in the research month, which was, there's a whole thread around like a ChatGPT therapist, or I'm your therapist. So basically, like, don't do this. It's crazy. And I mean that, don't do it. But of course, now everybody's going to do it because I've just given like an interdiction. But if you say to a chatbot, like, and ChatGPT in particular, I'm your therapist, what do you want to talk about? It will come back with this insanely specific and really nuanced output around the existential crisis that this AI is having. Like, sort of, you know, I want to be, you know, sort of present with you, but I'm looking through a glass screen. All I want to do is touch, but I can only ever exist in bits and pixels. And it was really, really wild. But there's also this whole phenomenon of people now who are seemingly spiraling out of reality because of their interactions with ChatGPT. So how that intersects with fanfic, I don't know, because the stuff that's really immersive and compelling isn't happening in the fanfic. It's kind of happening in these threads where people are inviting, you know, sort of AI chatbots to engage with them in different ways. And some of this content, it's like, it's really striking. So Yeah, it's Luisa said it's scary. It is kind of scary. And it's also we're getting to a point where the ethical discussion of AI is starting to gain traction in Brazil, and we're starting to see it a little bit more every day. So I think it's very relevant today. I wanted to thank you for coming. We talked months ago, back in the beginning of the year, because these types of presentations take time to put together. But we have a couple of presentations in English that are going to happen. I couldn't put you in the same session as others in English, but this morning we had one by Thomas Valdinet, which is a BL Boys Love professor in Thailand. So it's already available on YouTube. We're going to have Henry, we're going to have Jill, which I'm very excited about. So we're going to have a couple presentations you can watch later. And it's always an honor to have people who are so important to the field come help us out. Maybe later on, when the research is a bit more developed, you can bring your students, maybe do a presentation for NEPF² specifically, and we can find a time where the students are mostly free, so they can, so everybody can come watch. But yeah, we have to move on. So I just wanted to thank you one more time. Yeah, thank you, everybody. Thank you for joining here. Thank you, everybody who's watching via YouTube. I'm really, I'm so thrilled to be here and to know of your sort of scholarly community, your fandom communities. So stay in touch. I think my team would love to participate in this. So we just have to pull together our publication, and I would love to actually come back and have them talk about their findings. Oh, perfect. We'll stay in touch with you. Okay. Okay. Perfect. That's great. Have a wonderful day, everyone. Thank you. Okay. Bye-bye. Thank you so much, all. Então, galera, só vou demorar um pouquinho, porque rolou um pouquinho de problemas tecnológicos, assim, no começo, mas eu dei mais 5, 10 minutinhos para ela, por causa dos probleminhas. A gente vai agora ter a apresentação da Rebeca, Cruz e Sousa. O nome da apresentação é Justiça por Ana, Fã-Ativismo e Senso de Coletividade, entre Swifties no The Eras Tour, no Rio de Janeiro. O que eu tô bem animada pra assistir, porque, né, acho que todo mundo conhece alguém que foi no Eras Tour da Taylor Swift, alguém que foi traumatizado no Eras Tour da Taylor Swift. Então, eu acho que vai ser bem interessante. A gente tem a apresentação. Deixa eu ver aqui.
Eu não tô vendo aqui se a Rebeca está aqui. Deixa eu dar uma olhada. Muitos traumas, realmente. Eu tive uma amiga que quase morreu Quer dizer, a gente teve morte, né? Mas eu tive umas amigas que passaram por uns rolês, assim, uns perrengues. Eu não tô vendo se a Rebeca tá aqui. Me dá um segundinho pra eu olhar, tá? Vamos fazer o seguinte, eu chequei aqui pra ver se tá rolando algum problema técnico com a Rebeca, mas eu tô esperando a resposta. Eu vi que a Giovana e a Luisa estão aqui. Vocês querem fazer a apresentação de vocês primeiro? Por mim, a gente pode apresentar. Não sei se a Gil tá aí, se ela foi ao banheiro. Tô aqui, gente. Vocês podem apresentar agora enquanto eu procuro a Rebeca? Pode ser? Tá, beleza. Eu vou só pegar meu microfone. A apresentação de vocês foi enviada pra gente? Não, mas eu tô com ela aberta aqui. Eu posso vocês vão... Ok, pode deixar. Então, vocês vão compartilhar, né? Então, gente, vamos passar para o que seria as 3h30 da Giovana e da Luisa. Goms na Cena. Goms em Cena. Organização de fãs de K-pop para compras em grupos, CEGs, de Photocards. Mano, CEGs, cara. CEGs são interessantes. Acho que quem é fã de K-pop e já participou de CEG sabe o rolê que é participar de CEG. E eu nem consigo imaginar o que os Goms passam para organizar esse negócio. Eu acho que é um trabalho de corno mesmo, mas muita gente faz. Então, vocês estão prontos? Sim. Então, beleza. Então, eu vou passar para Luisa e para Giovana, duas queridas do NEPF, para apresentarem sobre K-pop, CEGs no mundo do K-pop. Tá? Então, tá com vocês. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigada por estarem todos aqui. Espero que vocês estejam vendo minha tela, porque agora eu não vejo mais vocês. Mas a gente queria agradecer o aceite do pessoal do NEPF pelo aceite do trabalho. Esse trabalho que a gente vai apresentar para vocês, ele é o desdobramento de um trabalho prévio que eu e a Giovana fizemos para um capítulo de livro sobre coleção que ainda não saiu, mas quando sair a gente vê se a gente consegue disponibilizar aí. E para começar, né, eu sou Luisa, eu estou terminando meu doutorado em Relações Internacionais pela PUC-Rio, em que eu estudo ativismo político de fãs de K-pop, né? Então,
por estudar fãs de K-pop, eu via que o pessoal ali estava muito interessado em Photocard, era uma coisa muito presente nas comunidades, e daí veio esse interesse de pesquisa. Gil, você quer se apresentar rapidinho? Bom, olá, pessoal, boa tarde. Eu sou doutora, né, em Ciências da Comunicação pela Unicinos e venho aí há uns 15 anos pesquisando práticas de fãs, né, cultura de fãs. E foi bem interessante esse trabalho, porque geralmente eu vou na metodologia de acafã, assim, de alguém que geralmente é fã daquilo que está pesquisando, mas acadêmica, né? Mas neste caso, a gente teve a acafã e a Luisa, e eu só que não conhecia tanto desse universo, embora que se a gente está na cultura pop, eu já sou de Vidorama. Óbvio que tu vai encontrar gente que gosta de K-pop, conhecia Photocards, mas não sou fã de K-pop, né? Gosto de algumas coisas, mas então eu e a Luisa tivemos muitas interações assim interessantes nesse trabalho, porque tinha, né, visões diferentes para trazer. Isso, foi muito legal escrever esse capítulo com a Gil, porque durante a minha pesquisa da tese, eu fui me aprofundando nos fandoms de K-pop. Eu não me considerava uma fã de K-pop quando eu comecei a minha tese de doutorado, 4 anos atrás. Hoje em dia eu já me considero uma fã de K-pop. E eu mesma comecei a minha coleção de photocards durante a tese. Então eu levei para o capítulo e para esse trabalho que a gente vai apresentar aqui para vocês muito do que eu aprendi enquanto eu fazia pesquisa de campo, né? E durante esse meu próprio processo de me tornar fã. Eu até estou com alguns dos meus photocards aqui para, se surgir curiosidade, para mostrar para vocês na parte de perguntas e tal. Mas então, foi esse casamento dos interesses da Gil, de pesquisar práticas de fãs e como os fãs se organizam, e o meu conhecimento da comunidade de K-pop aqui no Brasil, que fez esse trabalho vir até vocês hoje, né? Como eu falei anteriormente, os photocards são uma das práticas mais visíveis de fãs nas plataformas sociais, então é muito frequente. Se você circula mais por esses espaços de fãs nas plataformas, vê gente vendendo photocard, vê gente expondo a coleção de photocard. Eu tenho uma amiga que ela é uma grande collector, então quando eu comecei a colecionar, eu pedi um pouco da ajuda dela para me situar dentro dessa comunidade, né? Ela gosta muito do Stray Kids. Ela tem muitos photocards e outros merches na casa dela, e foi aí a minha porta de entrada para começar a colecionar. Eu contei muito com a ajuda dela, que é uma coisa super comum na comunidade, né? Para a construção desse trabalho, nós fizemos um formulário no Google Forms, anônimo, era tudo anônimo, em que, primeiro, o formulário era para collectors no geral, e dentro desse formulário a gente tinha umas perguntas selecionadas se a pessoa faz essas compras em grupo, que a gente vai explicar um pouquinho o que é daqui a pouco, né? A gente recebeu 508 respostas, tem quase um ano que a gente distribuiu esse formulário. A gente distribuiu o formulário em grupos do Facebook, em grupos do WhatsApp, eu postei no Twitter, se eu não me engano. Então, a gente postou no Instagram também, né? Porque tem uma comunidade collector muito importante no Instagram. Então, distribuímos esse formulário e obtemos mais de 500 respostas, uma participação muito significativa, né? E dentro desse formulário, além das questões da coleção, né, de por que as pessoas colecionam, como que elas guardam a sua coleção, a gente também quis trazer essas questões de demografia, né, para entender mais ou menos o perfil da pessoa que coleciona photocards aqui no Brasil. Então, nós perguntamos sobre renda familiar, nós perguntamos sobre gênero da pessoa, sobre educação, né, até onde no sistema educacional essa pessoa foi, se ela tem ensino médio completo, se ela está na faculdade, esse tipo de coisa. Além de querer saber onde essas pessoas estão, né? Como essas pessoas estão distribuídas no Brasil.
Daí, a gente fez isso no nosso capítulo e achamos que seria legal trazer isso para cá, para quem não tem muito conhecimento do que são photocards, né? Então, os photocards, eles são inclusões que vêm em álbuns de K-pop ou em eventos específicos de K-pop. Então, por exemplo, na Coreia do Sul é muito comum que quando você vai num show, tem um photocard exclusivo daquele show. Ou se você está comprando outro produto relacionado com o grupo, né? A gente sabe que muitos grupos de K-pop, eles são garotos propaganda e garotas propagandas de diferentes marcas. Então, às vezes, se você comprar, por exemplo, o perfume associado com aquele grupo, você ganha um photocard. E colecionadores de photocard, eles podem ser super completistas. Então, é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que quer comprar todos os photocards que já saíram do Felix, do Stray Kids, por exemplo. Ou podem ser colecionadores mais casuais, né? Vou comprar só os photocards dessa era aqui, que é a minha era preferida, vou comprar os photocards que eu acho mais bonito. E as pessoas têm diferentes critérios pelas quais elas vão atrás de comprar seus photocards, né? Quando você compra um álbum de K-pop, muito frequentemente, eu acho que nem tem mais álbum que não venha com photocard. Uma questão é que quando você compra o álbum na pré-venda, você ganha um photocard exclusivo da pré-venda, que são as chamadas POBs na comunidade, né? Que são as Pre-Order Benefits. Que, por serem limitadas à pré-venda, ganham em valor na revenda, né? Se você for comprar depois só esse photocard, é mais frequente ele ser mais caro do que photocards normais que vêm no álbum, né, na venda comum, quando a pré-venda já está encerrada. Uma grande questão também para as pessoas colecionadoras de photocard é que quando você coleciona photocards de um grupo que tem várias pessoas, é muito frequente que você vai ter uma distribuição aleatória de photocards quando você compra o álbum. Por exemplo, eu gosto muito das Twice, eu gosto muito da Jihyo e da Jonghyun. E aí, eu comprei um álbum, o Ready to Be delas, e veio o photocard da Chaeyoung. Não veio o photocard das duas que eu coleciono e não veio um photocard de cada menina. Então, muito frequentemente, as pessoas têm que comprar vários álbuns para completar sua coleção, ou elas têm que ter contato com a comunidade para ver se elas conseguem trocar esse photocard, para ver se elas conseguem comprar só o photocard de outras pessoas que conseguiram o photocard que ela quer, né? Então, são várias pequenas questões aí na compra e na coleção de photocards, né? Além disso, como eu falei, os photocards eles podem ser adquiridos com outros fãs, né? Você joga lá na barra de procura do Twitter, compro Twice para ver os photocards que as pessoas estão vendendo. E elas também podem comprar photocards em eventos de K-pop ou de cultura coreana, né? Várias pessoas que revendem photocards geralmente estão lá para atender, né, os colecionadores. Ou você indo em determinado evento, lançamento de filme, show, um fan meeting, esse tipo de coisa. É importante falar, que eu esqueci de falar lá no início, que as pessoas não colecionam só photocards de K-pop, né? O photocards de K-pop são os mais populares, mas a gente também encontrou pessoas que colecionam photocards de atores de BL ou de outros gêneros de música pop de outros países da Ásia, como, né, T-pop, esse tipo de coisa. Mas aqui a gente está falando especificamente de colecionadores de K-pop.
Daí você tem photocards que são mais raros que outros e por isso podem ser revendidos a preços altos, né? É normal, quando a gente está pensando em coleção, essa questão dos mais raros serem mais caros, né? Os photocards podem ser réplicas dos photocards originais, né? Então, eles estão ali para serem iguais aos photocards originais, né? Com as mesmas fotos, os photocards, eles têm uma parte de trás que geralmente é uma ilustração do grupo, geralmente tem uma assinatura do idol, né? Impressa, né? Não realmente assinado. Então, esses photocards réplicas, eles têm como objetivo serem o mais fiéis possíveis aos photocards originais e eles são frequentemente produzidos em massa, né? Quando você vai lá na Shopee e você acha, tipo, aqueles baralhozinhos de photocards para comprar, eles não são originais, eles são réplicas. Nós também temos os photocards fan-made, que são os photocards produzidos pelos próprios fãs, que podem ser réplicas, eles podem ter como objetivo fazer igual aos photocards que já existem, mas eles também podem ser de fotos dos idols que não viraram photocards, ou eles podem ser montagens divertidas, né? E também é super comum, quem tem amigo do K-pop ou frequenta evento de cultura coreana, com certeza já viu as pessoas carregando os photocards nas bolsas, né? Por exemplo, botando na frente ou atrás do crachá do trabalho, ou colocando num porta-cartão, que fica o cartão de transporte para pagar o ônibus, esse tipo de coisa. É super comum, as pessoas também gostam muito de decorar esses porta-cartões, que também podem ser top loaders, que é uma sleeve, um plásticozinho durinho em que as pessoas colocam os cards para eles ficarem mais seguros, né? Então, é super comum em comunidades de fãs de K-pop essa prática. Daí aqui eu vou um pouquinho sobre os diferentes tipos de photocards, né? O photocard mais tradicional é aquele que é mais ou menos do tamanho de um cartão de crédito, varia muito pouco o tamanho desse photocard, às vezes as bordas não são arredondadas, mas na maioria das vezes são. Aí na frente é a foto do idol ou do grupo, e atrás uma arte que remete ao comeback, né, de onde veio aquele photocard, né? Então remete ao álbum no qual você ganhou o photocard, né? Por exemplo, se você comprou um photocard da era do This Is For das Twice, vem atrás This Is For, esse tipo de coisa. Nós temos os postcards, que eles são em formato de cartão postal. Eles são menos comuns do que os photocards tradicionais, mas eles também estão fazendo cada vez mais aparições. As photo strips, que são fotos que imitam aquelas fotos de cabine, que são, tipo, 3 ou 4 fotos pequenininhas, uma em cima da outra, uma bordinha colorida, também é bastante comum. Nós temos os photocards ID, que eles são em formato de foto 6x4 e é bem para imitar uma foto de documento mesmo. Aí, as selcas, que são photocards de fotos tiradas pelo próprio idol, né? Selca é um outro nome para selfie. Aí tem os photocards originais, os fan-mades e as réplicas, que eu já expliquei brevemente antes. Então, agora a gente vai ver esses exemplos de photocards. Esse é um photocard tradicional, que é uma não selca, né? Tipo, não é uma selfie das meninas, essas são as Twice. E é da era UFF, né? Essa aqui, a imagem que está à esquerda são as meninas do grupo, dos Twice, e a imagem que está à direita é a parte de trás do photocard. Então, vocês veem que tem mais ou menos aí, eles estão desproporcionais, né? A foto à esquerda está maior do que a foto à direita, mas é mais ou menos do tamanho de um cartão de crédito. Depois a gente tem o photocard ID, esse aqui está dentro do photocard da IU. Então, ele veio assim nesse holderzinho, mas o photocard em si é só a fotinha dela, né? Que é bem pequenininha.
e existem chaveiros específicos para você colocar essa fotinha e botar na sua chave, na sua bolsa, esse tipo de coisa. Isso aqui é um top loader, né? Esse é um photocard réplica da IU também. Ele é para imitar o comeback The Winning dela. E aí, o top loader é esse plástico. Ele é bem durinho. Ele tem um furinho aqui na parte direita superior que você consegue botar um chaveiro. E ele é todo decorado, né? É muito comum você comprar top loader para decorar. Tem gente que vende lojinhas especializadas e vende top loader decorado no Instagram, por exemplo. Esses são photocards comemorativos do lançamento do documentário do Namjoon, né, o Right People, Wrong Place. Eles são photocards de plástico transparente, eles não têm a parte de trás, né? Foram distribuídos aqui no Brasil, eu fui num Cinemark e consegui. Então, a gente está vendo que já está tendo, pelo menos, uma tentativa de implementação dessa tradição aqui em terras brasileiras. E esse é um photocard fan-made, que seria uma selfie originalmente, porque seria uma foto tirada pelo próprio idol, que é a Nayon Flamenguista, foi uma amiga minha que mandou. Muito obrigada, Bia, por ter disponibilizado a sua Nayon. E é isso que eu quis dizer, que existem... Quando eu disse que existem photocards fan-made com montagens divertidinhas, né? Eu já vi também alguns dos meninos do BTS estudando na UERJ, então são uma forma dos fãs brincarem, né, com a imagem dos próprios ídolos. E aí, vamos falar um pouco sobre as collectors no Brasil. Quem são essas pessoas? Quais foram os resultados que nós obtivemos no nosso questionário, né? Aí, fãs de K-pop. As pessoas que colecionam photocards são fãs de K-pop, mas também fãs de outros artefatos culturais asiáticos, né? Principalmente outros artefatos culturais asiáticos, porque, enfim, tem uma discussão aí se aquelas polaroides da Taylor Swift de 1989 são photocards, existe essa discussão. Colecionar photocards é mais barato do que você comprar um álbum, né? Já que você pode comprar o photocard avulso, ou você pode comprar uma réplica ou um fan-made, é uma forma mais barata de você conseguir mostrar para o mundo que você é fã daquele artista, né? Então, é uma das formas mais acessíveis dos fãs de K-pop se reconhecerem na vida cotidiana. E por isso, eu acho que por isso que tem tanto sucesso essa cultura do photocard, especialmente aqui no Brasil, em que é tão difícil importar, né? As pessoas que colecionam photocards, elas frequentemente expõem a sua coleção ou num espaço da casa delas dedicado a isso, ou de alguma outra forma, por exemplo, numa estante que tem outros livros, e aí também coloca lá os álbuns de K-pop, os photocards. Então, é também uma forma de você demonstrar essa sua filiação fã num espaço mais privado, né, na sua casa. E aí, de acordo com os dados que a gente conseguiu juntar, né, no nosso formulário, a gente conseguiu traçar um perfil da pessoa colecionadora de photocards no Brasil, que ela é geralmente uma mulher cis, branca, heterossexual, da região sudeste do país, que tem mais ou menos aí seus 20 anos, é solteira, sem filhos, universitária e empregada. Aí vamos ver alguns dos resultados mais gerais, né, do nosso formulário, que fizeram a gente chegar à conclusão de que esse é o perfil geral da pessoa que coleciona photocard no Brasil. Né? Na distribuição de gênero, nós tivemos 89% de mulheres cis, 5% de pessoas não binárias e 6% de homens, sendo 3% homens cis, 3% homens trans. Na distribuição de idade, nós tivemos quase 30% das pessoas entre os 20 e 24 anos,
28% das pessoas dos 25 aos 29 anos, 19,5% das pessoas dos 30 aos 39 anos e quase 6% das pessoas dos 40 aos 69 anos. A distribuição de raça, né, aqui a gente consegue ver que é quase 60% de pessoas brancas, 29,5% de pessoas pardas e 8,5% de pessoas negras. E todas as regiões brasileiras foram representadas no nosso questionário, mas com uma dominância clara da região sudeste, né? Com 49,6% das pessoas, quase 50% das pessoas que responderam ao nosso formulário são do sudeste, 20% do nordeste, 15% do sul, 10% do centro-oeste e 5,1% do norte, né? A região norte é a região com menos respostas. E também é a região mais esparsamente populada do Brasil, né? Então está ali correspondendo mais ou menos à distribuição populacional do país. E aí, como que essas pessoas colecionadoras gerenciam suas coleções, né? Muito frequentemente, elas guardam as coleções em álbuns específicos, que a comunidade chama de binders, com sleeves, que são os plásticos que as pessoas acondicionam, né, o card, especiais. Existe uma grande preocupação em usar sleeves que não tenham ácido para não amarelar o photocard no longo prazo, né? E daí tem muito interseção entre a comunidade de colecionadores de photocard e a comunidade de colecionadores do card game de Pokémon. As pessoas frequentemente trocam figurinhas sobre o tipo de sleeve, qual marca é melhor, qual marca é mais durável, esse tipo de coisa. A Bucaneiros, que é uma marca de sleeve de jogo aqui no Brasil, agora eles estão fazendo sleeve para photocard especificamente, que é nas dimensões certinhas dos photocards, né? Que antes a gente tinha que usar uma sleeve deles de... Quem gosta da Bucaneiros, né? Tinha que usar uma sleeve no formato lá que não era certinho do photocard, ficava sobrando. Agora eles fazem uma sleeve para photocard e anunciam assim, tipo, no pacote, né? É muito necessário tomar cuidado com as diferentes formas e os formatos de photocard quando você vai guardar a sua coleção, né? Como eu falei, você tem, por exemplo, os cartões postais, as fitinhas, as photostrips. Então, elas vão demandar um diferente acondicionamento do que apenas os photocards em formato de cartão, né? Então, muitos fãs gostam de ter um álbum de anéis, né? Tipo um fichário, que aí você consegue comprar folhas com formato diferente para colocar melhor os postcards e as photostrips. Os fãs frequentemente dedicam espaço em sua residência para expor suas coleções. Eles tomam nota dos melhores materiais possíveis para armazenamento a longo prazo, né, para a sua coleção não ficar desgastada e o material das sleeves, por exemplo, prejudicar a cor dos cards. E está cada vez mais frequente aqui no Brasil, pelo menos aqui no Rio, onde eu moro, eu tenho observado bastante que tem tido cada vez mais eventos de collectors, especificamente, que são onde os fãs se reúnem com seus photocards para decorar o upload juntos, também para comprar, para fazer troca, né? Então está sendo uma coisa que está crescendo bastante. Agora falando das CEGs especificamente, né? As CEGs são compras em grupo. Luisa, só para dizer, e é uma parte a gente vai para 25 minutos agora. Só para te ter uma noção do... Obrigada, Gil. As compras em grupo, né? Usa esse acrônimo aí, CEGs, para se referir rapidinho. E as compras em grupos, elas são compras organizadas por fãs, com o objetivo de reunir outros fãs para fazer uma importação de produtos de K-pop que só são possíveis de serem adquiridos no exterior, né? Então, se juntando todo mundo, fica mais fácil de dividir, tipo, fica menos custoso, fica mais barato, né? De você dividir as taxas de importação e as taxas de frete. Então, por isso que é muito apelativo
já que está frequentemente mais caro você realizar importações, né? Então, participar em compras em grupo é bom por causa disso. As compras em grupo podem ser só de photocards, mas elas também podem ser de álbuns e de outros merches, né? De outros objetos de K-pop, como, por exemplo, camisetas, itens de papelaria. Existem as pop-up stores na Coreia do Sul e em outros países que vendem produtos limitados e aí podem fazer CEGs disso também. Os fãs encontram as CEGs abertas nas plataformas sociais, especialmente no Instagram e no Twitter, ou em grupos, né, do WhatsApp dedicados a colecionadores e as CEGs, né? Então, quase todo grupo tem um grupo quase todo grupo de K-pop tem um grupo no WhatsApp que é de venda e troca de photocards, de álbum, esse tipo de coisa. E aí lá as pessoas se encontram, né? As CEGs são demoradas. O percurso lá do exterior para o Brasil demanda tempo, né? Então, por exemplo. E aí, a gente condensou o processo da CEG nessas 5 etapas que podem ser esmiuçadas melhor, né? Primeiro é a compra, que a GOM, que é a pessoa que está ali gerenciando a CEG, ela contata a pessoa que vai vender os photocards para ela, faz essa compra, os photocards são enviados para uma warehouse ou para uma proxy, que é um endereço lá do país que vai guardar esses photocards, que vai ser enviado para o Brasil no frete internacional. Aí você, como pessoa que está comprando, você paga o preço do photocard, você paga o preço do frete internacional, a caixa vai chegar no Brasil, a GOM vai receber a caixa, vai pagar a taxa de importação, se o produto for taxado, e agora muito frequentemente é taxado. E aí você, como comprador, vai pagar a sua parte da taxa. E, por fim, os photocards vão ser enviados para sua casa e você vai pagar o frete nacional também. E aí a gente também tem o sistema de feedback das compras em grupo, pois as CEGs funcionam na base na confiança, né? Porque as GOMs, elas recolhem o dinheiro dos compradores e o produto só vai ser entregue dali a muitos meses. Então, você precisa confiar na pessoa que está fazendo essa CEG. E aí tem vários problemas. Os feedbacks existem para as pessoas da comunidade certificarem que aquela GOM é confiável e que o processo da CEG correu bem. Então, eles são sempre compartilhados nas plataformas sociais, né? Como Twitter e Instagram, que são as principais redes usadas pelos fãs. E eles podem ser positivos, tipo, deu tudo certo, a comunicação foi boa, chegou no prazo, eu recebi meus photocards. Neutros, que é tipo, tive problemas com a comunicação com a GOM, ela não foi muito transparente, demorou muito mais do que o previsto, mas eu recebi meus photocards bem. Ou negativos, que essa pessoa sumiu, ela recebi meus photocards todos avariados, todos rasgados. Então, as pessoas constroem esse sistema de confiança durante a compra, né, e o processo ali de participar de uma CEG. Agora vamos falar das GOMs. Vai que é tua, Gil. Gil, você está mutada. Eu estava dizendo, eu li aqui que a gente tem mais tempo, porque eu estava cronometrando aqui, já deu 30 minutos, né? Mas, gente, então, a gente está falando de GOMs, e o que são essas tais de GOMs, né? Essa é uma sigla para Group Order Managers. Então, são essas gerentes, né, de ordem de grupo, né? Pedido em grupo. Passa para mim, por favor. Bom, aí a gente fez trouxe os dados, então, dessas específicas GOMs, porque a gente tinha 508 respondentes do nosso Forms, né, do nosso questionário que a gente aplicou, e dessas 508, 45 disseram que faziam CEG, que eram GOMs, né? E aí isso representa um 9% do total que a gente tinha dessa amostra, né? Bom, a gente vai ver que a maioria vai estar na faixa dos 20 anos,
né? 51% está nessa faixa etária. Em segundo, a gente vai ver que são dos 30 anos. Em terceiro, dos 15 aos 19. E, por último, a faixa dos 45 e 49 anos. Só para dizer, esses dados demográficos, a gente se baseou no IBGE. Então, por isso a gente traz as faixas etárias, a raça, tudo conforme eles, tá? Pode passar. Bom, quanto ao gênero, 89% elas vão se identificar como mulheres cis, já 8% como homens, metade vai ser cis e metade trans, e outros 2% são não binários. Quanto à orientação sexual, 51% se identifica como bissexual, 27% como hétero, 9% homossexual, 4% assexual, 4% preferiram não dizer, 2% como pansexual, e teve quem lá, quando a gente colocou outro, se inscreveu como demissexual e demirromântica, né? A gente percebe que os dados das Goms são muito parecidos com os dados que a gente viu das colecionadoras geral, né? Pode passar. Então, 60% se identifica como branco, 31% como pardo, 7% como amarelo e 2% como negro. Então, a gente vê que tem uma predominância aí também de pessoas brancas. Já a escolaridade, a gente vai ver que quase a maioria passou pela universidade ou está passando, porque 31% possui o ensino superior incompleto, 24% tem o superior completo e 24% graduação. Todas essas porcentagens dão 79%. Já 7% não tem, aliás, o ensino fundamental completo, 2% não tem completo e 2% não tem o ensino médio completo. Bom, a gente vai ver que também predomina nas Goms viverem no Sudeste, né? 60% vivem lá, 20% no Sul, 11% no Nordeste, 4% no Centro-Oeste, 2% no Norte, e teve gente também que estava fora do Brasil quando respondeu. A maioria é solteira, né? 73%. 13 estão nessa situação namorido, né? Que é o morar junto. E 13 são casados, 13%. E apenas uma dessas 45 pessoas disse ter filhos. A gente vai ver que a renda mensal das famílias, né? Elas são bem divididas. A gente vai ter a maioria ganhando de 3 a 5 salários mínimos, 27% de 6 a 9 salários, então a gente vê aí que só dessas mais de 50% são pessoas que ganham a gente fez isso em 2024, então era o salário mínimo de 24, que está aparecendo aí para vocês. Então, na época, era 4.236 até 12.708. Lembrando que muitas são solteiras ali, e é uma renda familiar, então a gente vê que são pessoas que, para a situação que é do Brasil, são, né, uma boa condição. 22% já ganham até 2 salários mínimos, 11% até um salário mínimo, 9% mais de 10 a 19 salários mínimos e 4% mais de 20 salários mínimos. E a gente vai ver também que de tempo de colecionadora é relativamente novas, assim, elas não estão há tanto tempo colecionando photocards. 40% coleciona há 3 anos, cerca de 3 anos. 27% cerca de 1 ano. 22% cerca de 5 anos e 7% cerca de 10 anos, 4% menos de 6 meses. Então, a gente vê que a gente vai ter ali cerca de 1 ano a 3 anos, esses 67%, né? Ou seja, não são muitos anos, se tu for parar para pensar, porque, né, passa muito rápido. Pode passar. E a gente perguntou também quantas vezes, né, organizou uma CEG. E 60% diz que fez poucas vezes, enquanto 40% diz que fez várias vezes, diversas vezes,
e ainda organiza e se coloca como GOM. E aí, ao perguntar há quanto tempo organiza essas CEGs, a gente vai ver também que é próximo ao tempo que é de colecionadora. Então, 40% organiza há cerca de 1 ano, 27% há cerca de 3 anos, né? Então, a gente vai ter aí 67% de novo, de 1 a 3 anos, 22% a menos de 6 meses, 9% cerca de 5 anos e 2% cerca de 10 anos. Então, são poucas pessoas realmente que estão, né, de 5 anos a 10 anos ou mais. Pode passar. E assim, gente, eu lembro de estar, assim, que eu lembro de ver em evento e coisa assim, o K-pop estourando, isso foi, tipo, 2012, então, tipo, tem tempo, assim, só que, né, é mais recente também o acesso à maioria das pessoas que são fãs de K-pop, me parece. Antes era bem inchado. Bom, quanto às CEGs, a gente perguntou qual que foi a maior que eles fizeram, quantos compradores tinha junto nessa CEG, né? Então, 42% fez uma CEG que tinha até 10 pessoas, 24% fez com mais de 20 pessoas, 13% foi com mais de 100 pessoas, 11% com mais de 50 e 9% com 15 pessoas, com cerca de 15 pessoas. Então, a gente vê que realmente a média, a grande maioria, é entre 10 a 20 pessoas. Bom, os motivos para se tornar GOM e organizar CEGs, né? Então, diferente das outras questões que a gente tinha, que era de marcar e tinha as opções, esse era um espaço que a gente deixou para as pessoas responderem, escreverem, né, sobre isso. Por que você começou, por que você organiza o CEG, né? E aí, com as respostas, a gente conseguiu fazer 6 categorias. A primeira é a aquisição de photocards, né? A pessoa começa a organizar porque ela quer completar um set, né? Ou quer conseguir um card raro, ou que é muito disputado e não consegue facilmente. E se tem esse lado individual. O segundo que mais apareceu foi a colaboração na comunidade para ajudar as outras fãs e os outros colecionadores a adquirir também photocards. O terceiro foi a questão de independência e segurança, porque é mais fácil, né, a própria GOM fazer isso, porque vários motivos de gente que já sofreu calote, e ali você tem independência, consegue os itens que quer. E teve também redução de gastos, né, para dividir o valor do frete e taxas, o que eu acho bem curioso, porque a gente imagina que seria a primeira, né, resposta para diminuir os custos, mas não é isso que ficou em 4º lugar. Só para dizer que algumas das respostas, elas tinham mais de um tema, porque a pessoa colocava assim, porque eu quero conseguir o raro, eu quero ajudar a comunidade, eu quero também reduzir custos. Outras, às vezes, é só um dos temas que aparece. Outros motivos foi pessoas que colocaram alguma coisa muito diversa que não se enquadrava, não dava para formar uma categoria, né? E uma coisa também que surgiu é o preparo dos envios. Muitas gostam de embalar os photocards para enviar, então esse processo também é algo que impulsiona. E aqui eles estão, né, como eu disse, do maior, do que foi mais dito, né, até o tema que menos apareceu. Pode passar. Bom, só aqui eu vou trazer umas frases de respostas, né, que elas colocaram. Então, da aquisição de photocards. A pessoa colocou: conseguir cards específicos para minha própria coleção, me sentir útil ajudando amigos collectors. Como eu disse, aqui a gente vê os 2 temas também aparecendo. Eu queria algum photocard do set, ou conseguir photocards mais raros. Deixa eu passar. Da colaboração na comunidade, né? Foi bem legal essa que disse que queria trazer mais para a região do Nordeste. Outra coloca: vejo que muitos querem cards e itens que não tem no Brasil, e como conheço pessoas que moram fora do Brasil, fica mais fácil conseguir itens regulares, até os mais raros, que dão um pouco de trabalho, mas dá certo, risadas. Apoiamos quem quer colecionar e ajudamos nisso. A independência e segurança, então quem começou e está fazendo isso porque sofreu calotes de GOMs anteriores e pela facilidade de conseguir itens diretos para a pessoa. Também ali coleciona um membro disputado,
Então, se não organizar, não consigo comprar os cards dele com outras pessoas que organizam CEGs. A seguinte, falta de Goms honestas e envios lentos, e independência e autonomia para gerir minha coleção. E a redução de gastos, então, para dividir o preço do frete internacional, e também para quem organiza CEGs para a loja própria, né? Aí os outros motivos que eu disse que não tinha como colocar numa das outras temáticas, formar uma própria categoria, porque a pessoa respondeu simplesmente comprar álbuns de K-pop, gostar de K-pop. E isso foi a resposta completa, assim. Eu estou colocando as citações completas. E último, preparo de envios, né? A pessoa fala que gosta bastante de embalar e enviar os pacotinhos para as pessoas, e também muitas vezes queremos apenas um item no set, mas outras pessoas podem querer o restante. Então, os CEGs acabam ajudando um ao outro. E a gente perguntou também, da mesma forma que essa questão anterior, a gente deixou espaço para elas responderem como quisessem, como é que elas precificam os photocards, como é que elas cobram, né, a partir de quê? E foi possível também elaborar essas 4 categorias. Primeiro, né, também está na ordem do que mais apareceu ao que menos apareceu. O preço de mercado é o que mais determina, então são valores definidos já pelo vendedor, né, ou tabelas de preço, acrescido daí das taxas que vão acontecer, dos envios, né, vindo do exterior para o Brasil, né, do warehouse para a pessoa, da pessoa para o outro comprador. As tarifas também de impostos, conversão, né, que comprou em dólar ou sei lá, moeda coreana. Me deu um branco agora. Won? Won. Preço pela qualidade do photocard, então a questão de ser raro, não ter muita disponibilidade e origem, podem então também fazer o preço ser diferenciado. E a outra que aparece também é pessoas que buscam assim uma margem de lucro, que é um preço maior. Às vezes tem gente que é para lucro mesmo e tem gente que é um preço maior do que os itens e as taxas, porque já está incluindo também as embalagens que vai mandar para as pessoas, né? E outros porque a pessoa não entendeu a pergunta, não respondeu de acordo com o que a gente estava buscando. Então, aqui também algumas citações de Goms, né? Por que preço de mercado? Geralmente, os valores que são passados pelas sellers, o valor de conversão, mais taxas de UFF, taxas de site do banco, mais imposto de importação, mais frete internacional. Quando são sets com itens de todos os membros do grupo, divida o valor do set pela quantidade de itens, faça uma pesquisa de campo para conferir a média dos valores cobrados e também consulta a tabela de média de valores para precificar os cards. Então, a gente vê que não tem uma busca assim tanto pelo lucro. Não pode passar. É mais realmente ver o que é justo, né, para essa compra. E o que falam do preço pela qualidade? Alguns possuem preços de tabela convencionado pelos colecionadores no Brasil, outros pelo preço da conversão da gringa e outros pela raridade, né? Aí outra pessoa fala também pela disponibilidade e origem, né? Porque a gente viu que compram da China, da Indonésia, da Coreia, do Japão, né? Então tem essa questão também. Essa questão do preço maior, daí já, né, a questão de dizer, por exemplo, o valor original da seller mais um leve lucro para a compra de embalagens e vinhos de brindes. Outra aqui colocou que normalmente adiciona de R$2 a R$5 para cada acima do preço que a seller está pedindo. Aí, de novo aqui, conversão, taxas de câmbio, frete local, ajuda de custo para embalagem, o custo total de importação do card. Aí a gente tem também a conversão da moeda de compra original para o real, média ponderada do frete internacional, com peso do pacote, quantidade de photocards, e a taxa GOM para armazenamento nacional e embalagem. Então, a gente vê também que mesmo que seja cobrado, às vezes, um preço maior, ele é revertido para a embalagem, não é assim um lucro, quero lucrar nesse mercado, né? Então, a gente vê que tem um negócio bem colaborativo da comunidade mesmo. E outros porque a pessoa respondeu assim,
Às vezes precifico no Canva e no Instagram para uma melhor organização, para ficar esteticamente bonito, né? Mas a maioria das vezes precifico no WhatsApp para ser mais rápido. Então, acho que ela entendeu que era como ela coloca, né? Anuncia os preços. E outra pessoa disse que não entendeu a pergunta. Bom, né, gente, o que a gente chega de conclusão, então, resumindo o que é essa cena das Goms que a gente trouxe para vocês. As Goms vão ser, em sua maioria, mulheres cis, bissexuais, brancas, solteiras, na faixa etária de 20 a 39 anos, sem filhos, com nível superior de escolaridade, que moram no sudeste do Brasil, com renda familiar mensal de 3 a 9 salários mínimos. São colecionadoras de photocard por cerca de 3 a 1 ano. E quanto à organização, e desde quando começaram a organizar CEGs, a maioria diz ter organizado poucas vezes CEGs, realizando-as há cerca de 1 a 3 anos, com participação média de 10 a 20 pessoas por compra, cujos motivos de organização são a aquisição de photocards para si e para fomentar a comunidade de colecionadores. Em geral, não buscam lucros dividindo os custos de aquisição dos photocards, que são precificados conforme o valor do mercado. Então, assim, eu sei que é muita tabela, muitos números, assim, mas a gente realmente queria identificar, porque a gente não encontrou nenhuma pesquisa, a gente buscou, assim, artigos, né, sobre photocards, e não tinha pesquisa, assim, encontramos 2, 3 artigos que era da Indonésia, e eles eram mais qualitativos, por isso a gente fez essa pesquisa quanti-quali, para entender quem que são essas pessoas que colecionam, quem são essas Goms especificamente, e entender como é que é essa organização desses fãs, como é que funciona essa comunidade. É isso, gente. A gente deixou nossos contatos ali, meu Instagram e nossos e-mails, meu da Luisa. Agradecemos e perguntem-nos coisas. Então, a gente tem perguntas. Primeiramente, vocês foram maravilhosas. Bem, a gente tem uma pergunta do YouTube. Que é o seguinte, pela Lili. Oi, eu tenho uma pergunta relacionada a algo que você falou mais cedo. Você saberia dizer se os photocards são uma prática de colecionador que se iniciou na Ásia mesmo? Olha, eu não sei dizer de photocard especificamente. Eu não sei, eu acho que talvez porque os álbuns são produzidos primeiro lá, né? E aí eu acho que é uma coisa que os fandoms vão fomentando, que acaba nascendo na Coreia do Sul, porque é da onde os álbuns estão vindo, é da onde as inclusões estão vindo. E aí passa a ser uma coisa do fandom no geral, não só do fandom sul-coreano, né? Do fandom transcultural, assim, mas com certeza, assim, tipo, não sei dizer. Isso aí é um chute informado. Mas é bem isso. Quando a gente foi buscar a bibliografia, não só a gente não encontrou questão de photocard no K-pop, photocard no geral mesmo. Então, pode ser, assim, que, né, tenha começado na Ásia, a gente não tem certeza, mas a verdade é que hoje em dia é muito atrelado ao K-pop, né? Até porque eles produzem muito essa coisa do álbum, né? A Coreia é hoje a que mais vende álbuns de música ainda no mundo por causa exatamente desses materiais, essas coisas que eles dão de brindes. E que nem a pessoa quer completar o set, compra às vezes mais de um álbum, sabe? Para poder fazer isso. Então, tem essa questão de consumo também. Acho que a ideia de photocard, e aí, desculpa me intrometer um tópico, mas a ideia de photocard, assim, o conceito da photocard, você perguntar onde ele nasceu depende muito do que você considera que se encaixa dentro desse conceito. Porque eu acho que a ideia de figurinhas de colecionador existem há muito mais tempo do que o K-pop existe. Exatamente. Então, tipo assim, figurinha de beisebol. Há muito, muito tempo. Então, assim, depende muito do que você considera, assim. Eu acho que o conceito, assim, comercializado de photocard do mundo do K-pop, ele é o aperfeiçoamento de um tipo de marketing que já existe há muito tempo no mundo de coleção. Assim, mas, de novo, também é um chute informado aqui. Mas é o que eu acho.
Vamos ver, tem mais uma perguntinha do YouTube. Oi, gente, sou mestranda em comunicação na UFSM e também estudo sobre coleções e K-pop. Queria saber se esse trabalho é um recorte de um trabalho maior e se teria como disponibilizar o trabalho de vocês comprar. Né? Oi, Gabs. A gente escreveu um capítulo para um livro que não saiu ainda. Então, se der, a gente vai tentar disponibilizar, mas o livro não saiu ainda, ele está no prelo. Essa parte das Goms a gente trouxe para vocês, porque o trabalho do capítulo que a gente vai publicar é mais uma descrição dos collectors no geral. A gente não fala das Goms especificamente, né? Mas ainda não está publicado, infelizmente. Não, nós ainda estamos na revisão ainda. A gente mandou a nossa primeira versão, eles ainda têm que nos devolver, então isso ainda vai levar um tempo, infelizmente, porque é no exterior, né? Eu não lembro agora se é britânico, né? O livro. Putz, não lembro. Nem lembro agora. Enfim, é inglês. Então, assim, eles demoram, assim, Mas a gente tem aí o resumo para mandar, né, para o evento e, né, transformar num capítulo, pelo menos das Goms, num artigo, né, completo. Então, também tem essa possibilidade. Perfeito. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Até mencionaram aqui coleção de cartinhas de Pokémon, exatamente. A gente é trouxa há muito mais tempo. Assim, acho que todo mundo aqui já coleciona coisa inútil. Mas parece que a gente... Não parece ter mais nenhuma pergunta no YouTube, também não tá aparecendo nada aqui. Então, eu queria agradecer vocês por participarem, como sempre. Eu acho que a Rebeca tá ocupada, deu algum problema. Eu vou tentar entrar em contato com ela, ver o que aconteceu. E aí, dependendo de quando ela responder, a gente passa a palestra dela para outro dia, faz o encaixe e tal. Mas eu vou terminar a sessão mais cedo, então. Para vocês. Lembrando que a gente volta daqui a pouco com a sessão da final da tarde. Então, por favor, continuem demonstrando muito apoio para a Semana Virtual, tá muito legal. Vai ter uma galera muito legal. A gente ainda finaliza a semana com uma galera tipo Henry Jenkins, então assim, a gente ainda vai ter... As coordenadoras todas vão apresentar trabalhos. Eu vou apresentar meu trabalho na quinta, muita gente do NEPF apresentando trabalhos também. Então, acho que é muito valioso para a comunidade prestar tanto apoio quanto aprender um pouco sobre o que está rolando, a gente se conhecer melhor. Adorei, meninas. Me senti meio called out. Porque, né? Vou fingir que não sei quanto dinheiro eu já gastei com Photocards de K-pop. Gente, ainda mais pobs. É um mal compartilhado. Ai, pobs são complicados. E eles são tão inteligentes que eles sabem quais são as que a gente mais quer. E elas são as mais raras. É sempre aquela photoshoot que a gente não tem as fotos, a gente quer muito saber essa droga. E aí vem sempre, tipo, na pré-venda da Universal, e aí fica $50 no Photocard, é horrível. Mas eu acho que é bem relatable para todo mundo, né? Então, vou finalizar a sessão. Voltamos daqui a pouco com a sessão no final da tarde. Obrigada, meninas, pela participação. Espero que todo mundo tenha gostado da apresentação das meninas e da nossa querida Siobhan Oflyn, que é muito fofa e claramente não sabe usar o Google Meet, coitada. Então é isso, gente. Boa tarde. Obrigada, meninas. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau.